Ngenkulu inhlonipho sibingelele kini bazalwane enikhona kule ndawo. Hallelujah. Glory be to God. Sibonga ukuphumelela kwenu bazalwane, uNkulunkulu emuhle namhlanje. Siphinde sibonge ukuthi uzivulele umnyango wokuba sibe khona kule ndawo sizobonisana ngezwi lakhe. Makabongwe Jesu. Glory be to God. Sibingelele to abazalwane abasibukele live via Facebook ngelihle igama lenkosi. Kunabazalwane abasibukela ku YouTube, siyabingelela kubona. Bekhona abazalwane abasilalela ku audio, balalela ama podcast ethu. Abanye abazalwane basilalela ku WhatsApp. Hallelujah. Siyabingelela nonke bazalwane yonke indawo la nizothola khona nizwe lo myalezo emuhle uJesu. Amen. Namhlanje we have a word from the Lord bazalwane. Isihloko sanamhlanje sithi impi akusiyona yakho but impi ngekaJehova. Amen. Kunezinto engifuna ukuthi uyiqonde maqeda bese siyakhuleka bese siyahlukana. Amen. Second Chronicles, iChronicles esibili chapter 20 verses 15 siyoma evesini ka 21. Second Chronicles chapter 20 verses 15 to verse 21. Hallelujah. Kulokuphila ungaphazama ucabanga ukuba impi ingeke ukuthi uyilwe. Kulokuphila ungaba mistaken ugcine sewuyithola empini efune ukuba ungazilwi, and only to find out ukuthi kahle kahle noma izimpi zivuka zikuvukela lezo zimpa kuzona zakho. Akumelanga ukuthi wena ngabe uyazilwa, akumelanga ukuthi ngabe wena uzinvolve noma uzibandakanya kuzo uzuthi hayi mina ngizoyilwa lempi. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu nguyena olwa izimpi esithola siphakathi kwazo. So ngifuna ukuthi we understand lendaba, uyiqonde ukuba isebenza kanjani nanokuthi what is your position kukona konke. Because impi while usaphila iyafika. Izimpi usaphila ziyafika. Always. Amen. Why sifikelwa izimpi? Ngeke ngasho ngathi mina ingoba siyaphila. Ingoba sinalento ebizwa ngokuthi impilo. Njengoba siphila, it means ukuthi izimpi zizofika. But impi akuyona yakho. Impi ingekaJehova. Amen. Wena ubani? Wena uyini uma uya empini? Ngoba empini rest assured uzoya. Amen. Mara mase ufikile empini impact iyo yakho ukubuyilwe wena. Impi kumele liwe uJehova. But kune position wena efanele kuba uyidlale empini. Hallelujah. Kabe phethe ngesilungu maqeda bese sifundela. Second Chronicles chapter 20 sifunda from verses 15 siyoma evesini ka 21. Hallelujah. Second Chronicles chapter 20 from verse 15. He said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem, listen. King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army. Yes. For the battle is not yours, but God's." The battle is not yours, but God's. Yes. "Tomorrow march against them. You will find them coming up through the ascent of Ziz.
at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Then King Jehoshaphat bowed low with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem did the same, worshiping the Lord. Then the Levites from the clan of Kohath and Korah stood to praise the Lord, the God of Israel, with a very loud shout. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said, "Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in his prophets, and you will succeed." After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor. This is what they said: Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Hallelujah. Amen. Amen. Bazalwane. From verse 15, lithi lenkosi wathi izwani nonke bakwaJuda nabakhileyo eJerusalem, nawe Nkosi Jehoshaphat, usho kanje kini uJehova uthi, ningesabi, ningaphela amandla ngenxa yalesi sixuku esikhulu, ngokuba impa isiyo eyenu ngekaNkulunkulu. Yehlelani kubo kusasa, bhekani bayakhuphuka ngomango wasesisi, nyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJeruel. Akusikho kwenu kulwa kulempi, zihleleni nime nibone ukusindisa kukaJehova. Nina Juda neJerusalem ningesabi, ningaphela amandla, phumelani kubo kusasa, ngokuba uJehova unani. Wayesekhothama uJehoshaphat, ubuso bakhe ubheke phansi. Wonke uJuda nabakhileyo eJerusalem bawa phambi kukaJehova, bakhuleka kuJehova. AmaLevi, abantwana bamaKhohathi nawabantwana bamaKorahi asukuma ukumdumisa uJehova, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngezwi elikhulu kakhulu. Bavuka ekuseni baphuma bayehlane laseTekoa. Ekuphumeni kwabo uJehoshaphat wama wathi, ngizwe Juda nani bakhileyo eJerusalem, kholwani uJehova uNkulunkulu wenu yaqiniso, kholwani nabaprofeti bakhe niyaphumelela. Eselulekene nabantu wamisa abayakuhlabela uJehova ukuba bamdumise, behlotshiswe ngobungcwele, besaphuma ngaphambi kwempi. Bathi ke bona, bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. Hallelujah. Sizovala namehlo bazalwane. Sicela umzalwane oyedwa asikhulekele sayezweni. Baba wethu uthandekayo noyisenkosi yethu Jesu, Baba nakumntanakho, umazi kahle wena Nkosi, dethi ubuyaluyalu phezu kwethu. Siphe Nkosi yami ukuthi siphume sisuthi, size emoyeni ngcwele yehla manje phezu kwelinye lakhe, kwesithunzi sakhe. Ulele Nkosi, ube nomehluko kulesi Sunday, ngafani neSunday ephelile. Ulela nathi Baba, sizakalise empilweni empilweni zethu nasemakhaya ethu. Bece ngegazini lamandla ngokuyisithandwa wena. In the name of God, in the blood of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. Amen. La sifunda khona
inkosi uJehoshaphat uyabusa phezu kwabantwana bakaNkulunkulu. Umebusa uyinkosi emsabayo uNkulunkulu. Uyinkosi eyenza konke ukuze uNkulunkulu athole udumo. Wagudluza zonke ezinye izithixo ukuze kuzosala ukudunyiswa kukaJehova yena ophezulu kwakona konke. Manje kwaphuma umbiko wokuthi kunezizwe ezihlangene ezibavukelayo ezize kubo ukuba zizobahlasela, ezize kubo ukuba zizolwa nabo. And then uJehoshaphat uyasuka ubuyela kuNkulunkulu. Uthi Nkosi uNkulunkulu, obaba bethu ngiyazi ukuthi bebakade bakuthembile wabanabo wabasindisa. But thina Nkosi asinawo amandla kahle kahle asikwazi singakwenza uma sizobukana nalempi esizwile ukuba inkulu. Now ngifuna ukukhuluma nomuntu ngithi kungenzeka la udlula khona uthumubuka uthi lesi simo kwangazuthi sikhulu. Uma ngisibukile sifana nempi ezohlasela mina. Uma ngisibukile sifana nempi ezele kuzoqeda ukuthule bekade nginabe emoyeni wami, ngoba rest assured once kwaba nempi evukayo ukuthula kuyaphela, injabulo iyashabalala ngoba sekhona impi eseyivukela. Kunezinto ezingasakuhlalisanga kahle sezikuhlalise kabi. Sizwa uJehoshaphat uma ekhuluma noNkulunkulu uthi Nkosi asikwazi singakwenza, kodwa iyodwa into esiyenzayo manje ukuthi amehlo ethu abuke wena. As much as we can say we don't have a solution yokuthi siyodlula njani, but ukubuka kwethu kubheke wena ukuthi uwena simakade onamandla okwazi ukuba usikhulule. Ngiyakholelwa kuwe Baba, ngiyakholelwa ezwini lakho Baba, ngiyakholelwa kuba prophet bakho ukuthi uma kunezwe liqhamuka kuwe yilona eliyoma ngaphezulu kwakona konke. Now lithi ke iBhayibheli la sifunde khona kufika umprofeti ukhuluma kubo uthi yizwani ngoba nanti izwi elivela enkosini. Leli lizwi aqhamuki kwenye indawo but libuya kuJehova. Uzokhumbula lithe kuwe iBhayibheli uNkulunkulu ungumlomo ongawakhulumi amanga. Njalo uDavid ezophuma ayempini he used to consult noJehova abuza ukuthi Nkosi ngibalandele, Nkosi ngibagijimise ngiyabafica yini maqeda ngiyinqobe lempi. Maqeda uJehova amtshela athi yes David uyakuyinqoba lempi, go after them, and for sure uDavid will go after them. Why? Ngoba uDavid was a man after God's own heart. That is why uJehova beloku eqhubeke njalo ekhuluma naye amtshela izinto athi David naku buka naku yenza ngalendlela. Maqeda bese uJehova yonke impa iphumelayo bese ufika uyayiwina. Now lithi ke iBhayibheli uma kufika umbiko ngomlomo woprofeti uthi lalela usho kanje uJehova uthi lempi akusiyo yena ngokuqala lokho, lempi le ingeka Jehova. Now ningathuswa isixuke lisibonayo, ningathuswa isivumuvumu esi around me, ningathuswa icommotion enizwa, ngoba kuvamsile ukuthi masingene ezimeni kube nezinto ezi around us ezisithusayo. Hallelujah. Amen. Kuyokusiza ukuthi ufunde ukuthi ube calm mawuzongena ezimeni, because mawukhama uyakwazi ukubuka izinto nangale kwalezi zinto ezenzakalayo. Ningathuswa isixuku bekana umoya phansi ibakusiyo yini. Ngiyacabanga abanye bese bahosha inkemba bathi siyayi uma ngifa mangifa mara empini ngiya sengilinde a command from the king ethi hambe empini, but kwathiwa ibakusiyo yakho awuzanga la ukuzolwa lempi. We are not here to fight in this battle. Njani kanti weNkulunkulu
impi eyami kusho uJehova. In other words, kusho ukuthi ngibabonile basahlanganisa icebo ukuba bayakundivukela kanjani. Noma inhliziyo yenu ikhathazekile ukuthi how nansi impi imisa ngakithi, but uJehova already knew ukuthi kukhona sebazile bathi bazohlasela. Ngoba wayesesela izimpi zizovuka. They will keep coming. Hallelujah. Atokwazi ukukhuluma isilungu, when it rains it pours. Sometimes izinto zike zibhede. Uthi usabuke kubheda kwale yaphinde kubhedele. Uthi usabuke lo uphinde kubhedele. Why? Because sila they keep coming. They keep striking. They keep attacking. Zi-attack uthandaza. Hambe ufika uthandaza ukhule uthi hayi namhlanje vele ngizibambele inkonzo yokuzila ukudla ngifuna lutho ngithulisa yonke into konke uxokoze mabe nokuthula ukuthula ukhule uqede mawuqeda nje bekhona levukayo bone kahle ukuthi yabo manje sekufunwa mina ke but ngoba bowuthandazela ukuthula uthi Nkosi siza mina ibe nani nokuthula. Amen. Tibabe umuntu prophecy impaksiyo yenu akusiko kwenu kulwa kulephi, but I need you to do something. Ngidinga ukuba nihlele, ngidinga ukuba niposition while impi isaqala, while besalungiselela ukuthi bayonigadla kanjani. Let them find you in position and prepared. Na umntwana kaNkulunkulu ulungiselela njani uma impi ayibona imisa ngakuye noma engazange ukuzona? Ulungiselela kanjani ukuthi akwazi ukumelana noma ukubhekana nalempi? Ngoba ungakhohlwa lithe iBhayibheli abangakithi bakhulu kunalabo abangakubo. So automatically thina vele sesinqobile. Laphinde lathi iBhayibheli nina ningakhathazeki ngento eyiningi ngoba nina ningaphezulu kwabanqobi. So our victory is assured, our victory is guaranteed, our victory is certain. But there is a battle that is coming. Amen. Kusana kwenzeka kunempo obhekene nayo. Kusana kwenzeka mhlamba inkinto obhekene nayo. But rest assured kuloku kuphila uzukuqeda impi ngakakuvukeli. Amen. Uthi umprofeti zihlele position yourselves. Nihlela kanjani njengabantwana bakaNkulunkulu? Ukuqala indlela yokuba bayihlele naye abayenza. Lithi iBhayibheli uJehoshafati umeqeda ukuthola umbiko wabuka phansi wathandaza. Buso bakhe babeka phansi wakhuleka, nesizwe sonke sakhuleka. Amandla ethu siwathola emthandazweni. That is why uhlabelelayo athi umkhuleko yigugu lamakho. Kula amandla thola khona. So amandla siwathola emthandazweni. Ukuhlakanipha kokwazi ukwenza izinto sikuthola kuphi? Sikuthola emkhulekweni. Uma singazi ukuthi siyophuma sibhekephi, siyokwenza njani, siqala emthandazweni, baba sikhomba indlela. Then God will show us na indlela efanele kuba niyithathe. Amen. Amen. Mabeqeda ukubuka phansi bayahamba. Athi ngithi kwe bayahamba bayolala. Ngoba lithi iBhayibheli uthe umprofeti vukelani kubo nini kusasa. Namhlanje baqale emthandazweni. Uma uJehoshafati lempi iqala imisa ngakuye wamemezela ukuthi makuzile ukudla kuyofuna ubuso bakaNkulunkulu. Impi mayimisa ngakuwe hamba ufuna ubuso beNkosi. Amen. Amen. Kulamandla uzowathola khona because you feel impi mayiza kuwe ukuthi nansi impi ize ngakini. Amen. Hallelujah. Abanye banezimpi endaweni abasebenza kuze emsebenzini baze bacabanga nokuyeka umsebenzi. Ungayeki, Nkosi izokulwela. Hallelujah. Amen. Mabevuka ekuseni baphuma bayehlala. Uma befika ehlane
laseTekowa lithi iBhayibheli uthi umprofeti uthi uJehoshafati kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu niyaqinisa nikhole kuba profeti bakhe niyophumelela. So uJehoshafati sekabashumayeza uthi lelizwe silizwile asibambelele kulona khona konke kwethu kuyohamba kahle. Yiliphi izwi wena oyewalizwe lelo lizwi olitholile from enkosini? Make sure ukuthi you hang on and hold on to it khona impilo yakho izoqhubeka, ngoba uNkulunkulu never does anything ngaphandle kokuba ayambule kuba prophet. Amen. Indlela yokuthi baphinde bayihlele number 3 ne. Amen. Amen. Okay. Asithi number 1 uma beqala ukuyihlela kwami bazi lokudla. Amen. Amen. Number 2 bakhuleka. Hallelujah. Number 3 indlela yokuthi bayihlela uma sebaphuma bazoya empini njengoba uJehova eshilo ukuthi iphumelani kulabantu nini kusasa. Number 3 lithi iBhayibheli uJehoshafati walungisa impi, walungisa abantu aphuma nabo njengeviyolani lempi. Uma balungisa wathatha abaLevi, abantu abathatha indumiso bayimikise enkosini wababeka phambili. Maqeda lithi iBhayibheli bebakade bahlotshiswe ngobungcwele, bese lithi iBhayibheli baphuma, uma bephuma ngaphambi kwempi kaIsrayeli lithi iBhayibheli bebakade banengoma bayihlabelelayo bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi ingunaphakade. Baphuma baholwa yini? Baholwa indumiso. In other words, uma impi imise ngakuwe, never stop praising or worshiping ubaba uNkulunkulu, ngoba indumiso yakho iyona le ezokunqobela. Angithi uyakhumbula even etilongweni indumisa abayikhipha uPaul benoSilas yaba namandla yokuba inqamula amaketanga iphinde ivula iminyango yasejele, ngoba indumiso uNkulunkulu uyahlala endumisweni yabantwana bakhe. So akuthi makubheda noma izimpi zifika zimisa ngakuwe, make sure ukuthi they find you praising and worshiping God. Indumiso ahlukane indumiso. Umdumiso uNkulunkulu ubona kahle ukuthi ngazi ukuthi izinto azenzeki kahle. Umdumise baba lukufanele udumo namanje. Hallelujah. Uma umudumisa wenzani? Umemezela ezintweni noma ezimeni ukuthi anizukuguqula lento engiyo. Lezi zinto ziyoze zikhathale zona. Mina ngiloko ngiqhubeka ngimdumisa uNkulunkulu. Amen. Ngoba uma zifika izimpi wahlala phansi wathi angisadumisa, ziyajabula izimo zithi asimnqobile. Siqedile ngaye, another one done, down. Qhubekeni phambili. But fanele uvuke, ufana nomuntu oliboxing. Yabona lapha ku boxing uzoxoxela esibhakeneni bamshaya umuntu alale phansi. Bese kuyabala. Athi 10, 9, 8. But umelo evuka mbona makanje emabokoboko. Aloku yaphonsa ama punches. It means ukuthi ifight isesekhona. Uthi ngisengaqhubeka ngilwe kulempi. And the rest assured angayinqoba lempi noma bamshayile walala phansi. Ngoba ukuba out doesn't mean ukuthi sekuphelile ngayo. Ukulala phansi doesn't mean ukuthi he has been knocked out. But it means ukuthi he was just knocked down. And ukuba knocked down, it gives you an opportunity to still rise foot. Now you need to learn to rise against a situation. Ulokuqhubeka and throw in the punches. Noma kubonakala ngazuthi inyama yakhe ayisavumi, uthi lalela la inyama yaphambili siyaya, siyaqhubeka siyamdumisa uJehova ngoba lumfanele udumo. Izimo zomangala ukuthi lo muntu uqhubeka kanjani sezimehlele kangaka. Bese simshayile sithi kuphelile ngapha nange evuka.
Nkosi yami nangivuka nami uyaqhubeka uqhubeka kanjani namandla wathathephi uma isibindi uthi ngiyamazi uphana amandla amen akusiyona yakhiphi uma silifunda iBhayibheli bazalwane throughout scripture uNkulunkulu uvela njengendoda yempi. Always God is a man of war. God is the one osilwelayo izimpi zethu. Amen. uIsrael wahamba noNkulunkulu, ehamba noNkulunkulu. Ngenkathi basehlane waqala wacomplain. Lithi iBhayibheli uMoses wakhuluma naye uIsrael wathi kubo ningesabi qinani ngibona ukusindisa kukaJehova aza kunenzela khona namhlanje ngokuba lamaGibhitheni wabona namhlanje aniphinde niwabone uJehova uNkulunkulu uzonilwela nina niyothula nje nime nje uJehova maqeda bese uyanilwela why uJehova asilwela usilwela ngoba vele uyindoda yempi yonke impi esivukelayo siyayithatha thina siyilethe kuye sithi baba nansi impi Jehova sicela ukuba usilwele kulempi why uJehova asilwela yingoba elinye lamagama akhe uJehova Sibawothi ukuthi Jehova Sibawothi kusho ukuthi Jehova wemikhosi noma Jehova wamabandla. Legama elithi Jehova Sibawothi lakhiwa amagama amabili. Igama lokuqala ile la kaJehova. Legama elithi Jehova the original meaning ngeShebheru lisho ukuthi Yahweh. So uNkulunkulu unguYahweh and then he was translated into English kwavela igama elithi Jehova. And then legama elithi Sibawothi lisho ukuthi Lord of hosts Jehova wemikhosi Jehova wamabandla so or multitude ezulwini njalo uNkulunkulu is a God of multitude uNkulunkulu wani weningi umekhuluma athi zalani nigcwalise umhlaba in other words kube nabantu abanjani abaningi because why uNkulunkulu wani weningi la ekhona kuba khona iabundance but again leli gama elithi Sibawothi ngokwesHebrew igama eline military connotation igama elasemsojeni igama elinomsoje so igama lempi makuthiwa uJehova wamabutho njalo kuyazi ukuthi amabutho amadoda ayimpi imikhosi yakhe yokulwa it's an army of the Lord. There's a song angithi I'm a soldier in the army of the Lord. So kusho ukuthi la njengoba la ngiyisoldier ngize la ngisempini amen. Lithe izwi uJehova yosilwela siyothula thina maqeda asinqobele futhi athi izayo mekhuluma asikho isikhali senzelwe wena esiyakuphumelela nalo lonke ulimo oluvukelayo liyakwahlulela lokhu kuyifa lencebo zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi kusho baba uNkulunkulu wena uzange ukuzolwa kanti wena kahle kahle ngubani wena uyini what are you before God phambi kwaNkulunkulu uyizembe wena you are God's battle axe uNkulunkulu makalwa ulwa ngawe that is who you are. Lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu addressa umuntu athi wena uyizembe lami nezikhali zami zokulwa ngiyaphahlaza izizwe ngawe ngiyachitha imibuso ngiphahlaze ngawe ihashi nenkweli yayo ngiphahlaze ngawe inqola nohamba ngayo ngiphahlaze ngawe abesilisa nabesifazana ngiphahlaze ngawe abadala nabasha ngiphahlaze ngawe insizwa nezintombi ngiphahlaze ngawe umalusi nomhlambo wakhe ngiphahlaze ngawe umlimi namabhanga akhe maqeda bese ngiphahlaza ngawe induna nabo bonke abantu ababusayo. One of the men uNkulunkulu wayekade isebenzisa as a battle axe igama lakhe inkosi uDavid. Njalo uDavid ebekunezimpi aphuma ukuyoziwa. Jehova afike lapho
amnqobe. Jehova afike lapho anqobe ngaye. Amen. uDavid ngelinye ilanga uyaphuma ufika kunempi abafilisti alwa noIsrael but bathi khiphana umuntu oyedwa oyolwa nalesi sigoro noma nalesi siqhwaga uma enqoba thina siyakumkhonza. Hayi uma yena enqoba uma yena lo muntu eniyomkhipha okuphuma from Israel thina siyakuba yikhonzi zenu. But uma lo muntu ehluleka then nina niyokhonza thina ngoba iqhawe lethu liyobe selinqobile. Amen. Angeke silwe sonke kuyolwa onke one. Maqeda uDavide abuza umbuzo befika athi ubani lo mfilisti ongasokile odelela impi kaNkulunkulu. Bamtshela ukuthi iqhawe lempi leli dalwa zilwa izimpi eyinqobo. Maqeda ukumtshela lokho uthi nami nezimpi zabo engangikade ngiyinqobo. Maqeda uthi akulungile ngiyolwa naye. Bandiscourage David ungayila ukuthi nyayi. Umefika uDavid simuzwe thini kumfilisti. Uthi wena uza kimi ngenkemba noma umkhonto nangengculo but mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova Sibawothi uNkulunkulu wempi kaIsrael oyidelelile impi yakhe. So uNkulunkulu wempi vele. So uDavid weza understanda ukuthi leli gama linamandla wokuba liyobhidliza izizindlo libe lenze nencithakalo enkulu ezweni nabona bonke abamdelelile uNkulunkulu ngaleli gama uyakwazi ukuthi uJehova ayibuyisele kubona. Leli gama liyakwazi ukuba liqobo. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli for sure wenqoba uDavid impi. Uma seyinqobile uDavid wahamba waya kwenye indawo wafike khona still walwa. Uma elwa uDavid simuzwa ethini leyo ndawo ubese uyiqamba igama uthi igama lale ndawo yiBaal-perazim. Why athi yiBaal-perazim? Yingoba ubone uJehova amfohlela eyitheni zakhe athi unguNkulunkulu okwazi ukuthi afohle njengamanzi angene noma bevalile. Angithi wavela nakuBelshazar evalile aphuza ngezitsha zenkosi wafika wabhala odongeni wathi mene tekela ufasi ngoba uJehova okwazi ukufohla. He is God Baal-perazim, Lord God of our breakthroughs. Amen. Yasifohlela bazalwane. Hallelujah. Amen. Nala sebatha sizukudlula khona. Basale bebuzana ukuthi undlule njani ngoba bekade sivalile. Ngelinye ilanga nabantu abasukela impi kaJehova ama-Aram lithi iBhayibheli ama-Aram akhuluma athi sesimstadishile uNkulunkulu kaIsrael. Ekumstadisheni kwethu si discover one thing. Si discover ukuba uNkulunkulu wendaba. That is why akwazi ukunqoba. uNkulunkulu othanda indawo ezinjani eziphakeme. Amen. Hallelujah. Ngazi ukuthi futhi bebakade banalelizwe lithi ngiphakamisela amehla nguphe entabeni ngomsizo labo livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba athi hayi vele shosho uNkulunkulu wentaba. Bathi kulungile asidonsa uIsrael simdonsele emathafeni phansi simdonsele esigodini khona siyakumqoba. But uNkulunkulu wathumela izwi ngomlomo woprofeti wathi hamba ufike uyotshela inkosi nankamazwi ukuthi uNkulunkulu uzwile ama-Aram ekhuluma athi unguNkulunkulu weintaba kuphela kasiyo uNkulunkulu wamathafa. Wathi hamba uyotshela inkosi kaIsrael ukuthi laba bantu ngizabadonsa mina njengoJehova beze ethafeni. Uma bafike ethafeni maqeda bese ngibanikela kuwe maqeda bese uyabanqoba so that kuzo
kuzosala kwazeka ukuba unguNkulunkulu weintaba phinda abe uNkulunkulu wamathafa. The God of the mountain is still the God of the valley. So asikho isimo esenza ukuthi angasaqhubeki abe uNkulunkulu. Uyaqhubeka abe uNkulunkulu noma ngawudlula kuphi. uJehova yaphuma njengeqhawe. uJehova yaphuma njengendoda empi. Maqeda avuse ukushiseka kwakhe ngaphakathi. Njalo uma ezoya empini eyolwa uyakhala ngokukhala okukhulu. Yebo lisho njalo iBhayibheli lithi uyabangalazi. Enza ubuqhawe bakhe phezulu kwezitha zakhe. Khona lo wayehlabelela athi bodla ngonyama yesizwe somndeni kaJuda. So njalo mezoya empini kunero ebakhona. Kukhona ukubhodla uJehova abhodla ngabo uma azoya empini. Akathuli nje. uJehova uzwalisa izwi lakhe phambi kwempi yakhe. Ngokuba ibandla lakhe likhulu kakhulu nowenza izwi lakhe unamandla. Haleluya. Jehova njalo izwi lakhe yakhuluma uma kunempi ekhona. Ahambe afika enqobo ithi amen. So you need to have that understanding ukuthi uhamba nobani, ukhonza ubani, ukhonza indoda ekulwelayo. Glory be to God. uJehova phakathi kwakho. uJehova uyiqhawe elinamandla okwazi ukuthi akusindise. Wena uyothokoza uNkulunkulu ajabule ngawe. Maqeda bese uJehova uyathula ngothando lwakhe athabe ngawe ngokuhlabelela. Amen. Hallelujah. uJehova only wants one thing, to be happy kuwe, ajabule ngawe. Labazalwane laba uma beya empini laba boJehoshaphat la sifunde khona baya empini, angithi the Bible mabayihlele. Amen bazalwane. Amen. Mabefika empini bayihlelile. Lithe iBhayibheli anikulwa kulempi. And for sure mabafika empini abalwanga kulempi ebekade phambi kwabo. uNkulunkulu wenza ukuba izitha zabo zibe neconfusion. Maqeda bese zishayana zodwa. Hallelujah. uIsrael engabekanga ngisho nesandla lesi. uIsrael engahoshanga inkemba yakhe. Zashayana zodwa zabulalana. Lithi iBhayibheli akusindanga ngisho noyedwa. Wafika ke uIsrael sekadobha, sekathatha konke lobekusele, sekathatha yonke ingcebo sekuba yakhe. Umeqeda ukuyithatha lithi iBhayibheli wehlele esigodini. Umefika kuleso sigodi ngoba uJehova lithe iBhayibheli uNkulunkulu njengeqhawe lempi yena olwa ngathi ezimpini ezikhona. Ufuna ukuba athokoze ngathi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu sekathokoza ngabo baba nenjabulo, even kwasabona baba nene lokuthi wow uNkulunkulu has done this for us. Uma sebathokoza lithi iBhayibheli bafika esigodini saseBaraka baqala bakudumisa uNkulunkulu. Maqeda baqamba leso sigodi bathi is the valley of Baraka or the valley of praise. Last dumisa khona. Amen. After every battle uNkulunkulu asibela yona, he will lead us to indawo la siyothola khona ukuthula number 1, number 2 sithole ukuthokoza. Hallelujah. Ngifuna ukugcina ke bazalwane. Engcina ngako ukuthi for every battle inkosi ekufaka kuyo impi nempi usimakada kumikisa kuyo uzoyilwa yena. Okwakho ukuba umthembe ubheke. Haleluya. Okwakho ukuba udumise igama lakhe. Uma umdumisile wezwa kuye ukuthi kulempi kuyowenzakalani,
then rest assured uJehova uyakukulwela leyo mpi maqeda bese ayinqoba bese wena uba nokuthula kanye nenjabulo. Amen. uNkulunkulu makalwa izimpi, uJehova uyindoda yempi, uJehova uyiqhawe lempi, uJehova ungumnini mandla onke. Lithe iBhayibheli ungubani? Ungusomandla. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Ungumnini mandla onke amandla akuye. Uma esilwela uthathe amanye amandla wakhe wawanikeza indodana yakhe. Hallelujah. Indodana yakhe ubani? uJesu Kristu. That is why obhala iBhayibheli incwadini yesambulo athi nekhuluma ngasembona izulu livuleka, bheka nanti ihashe elimhlophe nohlezi phezukwalo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo, uyahlulela alwe ngokulunga, amehlo akhe angamalangabo omlilo, nasekhanda lakhe khona imiqhele eminingi, unegama elilotshiweyo elingaziwa muntu, nguyena kuphela, wembethe ingubo efafazwe ngegazi, igama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu, izimpi zasezulwini zamlandela zikhwela amahashe amhlophe, zembethe ilinene ecolekileyo elimhlophe nelihlanzekileyo, emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali ukuze ashaye izizwe ngayo. Yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi, yena uqobo uyanyathela isikhamo sewayini lentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu, umnini mandla onke. Unegama lilotshiwe ngutsheni yakhe nasethangeni lakhe elithi inkosi yamakhosi nombusi wababusi. Esandleni sakhe khona amandla namagunya, esandleni sakhe kukhona ukunqoba, esandleni sakhe zonke izimpi uyayiqhezula aqede ngazo, esandleni sakhe bonke abamvukelayo uyakwazi ukuthi abashaye bayophahlazeka, maqeda bese uyabanqoba. Ubanqoba kanjani? Ubanqoba ngoba unguJehova igama lakhe, nguyena uNkulunkulu ombethe amandla njengengubo, ayikho impi emaphambi kwakhe, maqeda bese iyanqoba. Nawe njengomntwana kaNkulunkulu sesigcina, hamba wazi ukholwe uthembe ukuthi ungumntana kaNkulunkulu noma zivuka izimpi left right and center, but rest assured ukuthi ayikho impi neyodwa eyakuba namandla wokuthi kwazi ukuthi inqobe, ngoba ukhona lo onqobelayo zonke izimpi zakho, ukhona lo kulwelayo. Ezinye zezimpi awuzibone, ezinye zezimpi awuzazi. Abanye babantu ucabanga ukuthi bayakuthanda kanti bona kanye laba balwa nawe ngelinye ilanga kuyokwambulwa konke ukuthi namba abantu abalwa nawe ucabanga ukuthi bakufunela same thing, ucabanga ukuthi nabo bakufunela ukuphumelela, ucabanga ukuthi bafuna ukuba impilo yakhe izinze, kanti laba bantu bamelene nawe bongazi ukuthi basondele nje, bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, kuqhubekane empilweni yakho khona bazokwazi ukuthi bayiphake impilo iqhubeke ize kuwe. But I want to say to you sengcina namhlanje ukuthi ngoJehova uzonqoba le bakusiyo yakho. Wonke umuntu uNkulunkulu akwambulela yena ukuthi lo muntu akamele akakekho nawe kodwa umelene nawe, wena ungalwi naye, but thatha konke umikise enkosini ngomkhuleko ukuthi Baba ngilwele nakulabo balwa nabo, umelane nazo zonke izitha zami, ngoba mina Jehova angazi ukuthi abobani izitha zami, angazi ukuthi abobani abantu abamenga kimi. Wena Jehova yonke impo ongiletha kuyo unamandla wokuthi ungilwele kuyona, maqeda bese uyayinqoba. Uvume wena Nkosi ukuba lempi ingene kuyo, maqeda bese ngiyaphumelela ngoba wena Jehova uyakundlulisa. For you have said in your word ukuthi Nkosi ayikho impi eyakuba namandla phezu kwami, ngoba wena Nkosi uyakumvikela nxa zonke. Nkosi mangiqashe kuwe njengenqaba yami. Amen. Sokulela uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Yeah, senkume kakhulu bazalwane. So izwi lenkosi usuku namhlanje
lizophelela la. Hallelujah. Amen. Every battle Yeah. inkosi izoswela. Ngalenzi iphutha Hey. lokuthi uthi ngiyoyibambela mina ngiyoyala. Akwenzi lokho. But hamba wazi ukuthi inkosi iyokulwela. Ngoba lezi zinto ziyovuka nala ungabhekanga khona. Uthi awunalo ngithi phela unami. Waphendukela nje esithubeni kwenze njani? Yizo zonke lezi ezilethwa kuwe zizokwakha. Fanele ufike ku level empilweni la eminye imibuzo ungasayibuza. Hallelujah. Malo ubuza hayi Nkosi why mina? Yo izolo last week bokuyiloko namhla Nkosi hawu Jesu. Why mina? Fanele ufike ku level yokuthi eminye imibuzo ungasayibuza. Maziqala zishaya ungene ekamereni lakho. Fika umdumisa uNkulunkulu. Baba ngiyabonga. Ubone mina ngifanele ungena kulesimo. Ubone mina ukuthi ngizondlula nakulento. Ngiyabonga simakade ukuthi le usuyinqobile. Angithi ukunikile that assurance vele sinqotshiwe. Manje ngize kuwe Nkosi ngizokubonga. Abanye babuke bathi le ndaba yakhe isilungu cha ikalungi. Mara uyaqhubeka uyamdumisa umdumisa njalo usesimene sinjena. Ngimdumisa for heaven assurance yokuthi zonke izimpi zami uyazilwa maqeda bese uyayinqoba. Ngihamba nje anginamthwalo. Ngihamba nje ayikho into engisindayo ngoba usimakade uyangilwele empini zami. Hallelujah. For I know ukuthi yes Nkosi ezinye angizazi ezinye ngiyibona but wena I know you will lead me ungimekise to the valley of praise la ngiyokudumisa khona la ngiyoenjoy khona iprovision ozobe unginikeze yona because ngiyakholelwa ezwini lakho. That is why ngiqiniswa ngoba ngimile kuwe. Amen. Ngiyakholelwa kumazwi avela kuba prophet bakho. That is why ngazi ukuthi ngiyophumelela. For every word that comes from them banikezwe uwe ukuthi lizokhulunywa phezulu yami impilo. So even impumelelo yami is guaranteed ukuthi for sure uzophumelela. Ayikho into emawunomphelo. Ezinye zezimpi indlela yokuthi usheshe iphele uspeed up iprocess ukuba uphambane nazo maqedwe udumisa. Bese uJehova akunakekela uphakathi uthi mehlo suka uthi uyabheka ubone sewundlulele nganene uthi wow uNkulunkulu ungenzele nako. Mawubuka ukuthi awulembi ngathi thatha isikhathi esincane noma idonsi iminyaka but you thank God ukuthi baba angizwanga. Beyihlasele but azangaze ngayizwa. Ngize ngafunda even ukuthi ngienjoy izimo usathane bekathi ngiyaphela kuzona. Ngize ngafunda ukuthi ngisurvive kanjani ezimene ezinje. Why? Because even ukwakhiwa kwami kumilitary I am a soldier empini kaJehova. Ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi sifana namasoja vele ayempini. Mangawazi amasoja ubuke nje ngiyakholwa ukuthi akekho umuntu ongawazi amasoja. Masoja ayaqeqeshwa train. After sewathole training, strict training, anikezwe ingubo ayigcoke, anikezwe ikhali hambana empini. Mabefika lapha empini bayagadana, bayaprotectana. Uma beprotectana kanjalo bahlasele kulaba bangala balwa nabo nalabo bahlasele balokba exchange ukuhlaselana kwenzeke elinye lamasoja ngapha lidutshu maybe lidubuleka inyawo njengomzala nje ushaya inyawo. Hallelujah. Bese lele linye isoja la kubo liyamthwala lo oselimele lithi asambe siyoyixoxa ekhaya ngoba ungowethu angikwazi ukushiya la, awukwazi ukusala in the battleground, masihambe sibuyele ngale hleze uphile uphole. Uma kwenzekile wadlula emhlabeni ngenxa yokulimala kwakho sekulungile, but I will not leave you here. Ngahamba nawe ngoba wakuphi
wasekhaya. So as amasotsha siyathwalana ngoba izimpi ziningi, izimpi ziyahlasela, izimpi zimisa ngakithi, but uJehova uyokusidlulisa kuzona zonke. Makabonge uJesu. uNkulunkulu anibusise bazalwane, anenzele kahle, alonde angcine konke kwenu, akukhulise, akugxogxobalise, anqande naloko kuzayo njengesela ukuthi kuzodla, anandisele wonke umkhawulo wenu, kungabi khona ukubi nokukodwa okuyakunehlela. Alonde indleleni zenu zonke, ngaphezulu kwakona konke aqeda nipho ukuthula. Niqhubeke nimdumise njalo, ningakhathali. Haleluya. Ngelinye ilanga uma ubukene nempi namhlanje izodlula lempi. Ngelinye ilanga makhona abahlekayo namhlanje, abajabulile, nawe uyojabula kusasa. Hlale enkosini. Nkosi yokubusise bazalwane. Amen.